Good morning, good afternoon, everybody. I would like to welcome you in this lecture of Basic Mechanical Engineering, that is BME. And in previous lecture, we have seen the concept of soldering. Soldering is a method of joining similar or dissimilar metals. That was the basic difference between the welding and soldering, that we can join the similar or dissimilar metal. There is a no hard and fast rule that metal should be made up of the same material. It may be of the same material parts or it may be of different material parts. You can join it by using the heat, by application of the heat. And the important thing is that in the welding process, we are getting lot of heat. We have seen in case of the gas welding, we are getting almost 3000 degrees centigrade temperature, 3000 degrees centigrade temperature heat we can obtain in the gas welding process. But in case of the soldering, the heat provided is always below 450 degrees centigrade. This is not the more heat, or heat is not crossing limit of 450 degrees centigrade. So we can say in brief that at the low heating, when we can join similar metal or dissimilar metal parts by the process of soldering. And here the two objects which we want to join with the soldering process are always kept together, and these are very thin sheets. The gap between such a thin sheet is very small. It is not as much big as the welding process. And in between these two closely arranged sheets, we can join that particular line by using the soldering process. So these are the three important things which can differentiate the soldering process from the welding process. And in that soldering process, flux is also provided, but that flux is not that much capable to avoid the chemical reaction with the gases present in the atmosphere. साधा फ्लक्स असतो, वेल्डिंग फ्लक्स सारखा तो एवढा स्ट्रॉंग नसतो. And there are different compositions utilized for the soldering process. These compositions are either soft solder, medium solder, plumber solder, and electrician solder. The plumber solder is the strongest soldering option, and soft soldering is very we can say a simple type of the soldering operation. In the soft soldering process, we are using the lead and tin, and you can see that percentage of lead is very less. When you will increase the percent of the lead, then the strength of that particular soldering is going to be get increase. Okay, then we have seen this soldering operation also, how soldering operation happens. Okay, you can see here, this is the soldering gun or iron, it is called. This is the soldering gun or soldering iron, and this soldering gun is getting heated through the electric current. Electric supply we are going to provide through the wire. When you will start the electric current, then this tip of the soldering gun is getting heated, and it provides the heat required for the soldering process. या soldering gun ची जी टीप आहे
इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केल्यानंतर ही टीप जी आहे ही टीप गरम होते. ओके, अशा पद्धतीची टीप असते ती. दिस इज द टीप. साधारणतः 1 ते 1.5 इंचाचा भाग असतो. And that particular tip is getting heated, and then what exactly done over there? We are getting the filler material separately like a gas welding process. फिलर मटेरियलची एक मऊ अशी वायरचा तुकडा तुमच्याकडे असतो, आणि जिथं तुम्हाला सोल्डरिंग करायचं आहे, यू नीड टू bring this wire close to this particular soldering gun, and you will have to touch this wire to the soldering gun. When you will touch the wire to the soldering gun, due to the heat provided, the wire will get easily melt, because the filler material can easily melt below 450 degree. 450 डिग्रीच्या खाली ही जी वायर आहे, या वायरचं मटेरियल वितळतं आणि लिक्विड किंवा मोल्टन स्वरूपामध्ये that particular material you are getting over there. Then in the electronic circuit, we are using that molten filler material to stick or to solder the adjacent material part. ते लिक्विड झालेलं असतं, थोडंसं मेल्ट झालेलं असतं, तर ते मेल्ट घेऊन आपण काय करतो, तिथं वायर असते, त्या वायरवर ते मेल्ट झालेलं जे मटेरियल आहे ते गनच्या रूपानं, गनच्या साह्यानं त्या वायरवर व्यवस्थित पसरवतो, अँड वी आर अलाउड इट टू सॉलिडिफाय. आणि आपण त्याला काय करतो, ओपन ऍटमॉस्फिअरला एक्सपोज करतो. देन द मटेरियल, filler material has melting point up to 450 degree, below 450 degree in many times. So when you will provide a layer of the filler material on the surface, and when you will allow it to solidify, then the temperature of that molten material is getting lower and lower, because the heat is transferred to the atmosphere. जे काही गरम मटेरियल आहे, मोल्टन मेटल आहे, ते त्याच्यामध्ये असणारी जी हीट आहे, ती हीट काय करतं, ऍटमॉस्फिअर कडे पास करतं, आणि त्या मोल्टन मेटलचं टेम्परेचर कमी कमी व्हायला चालू होतं आणि ते रूम टेम्परेचरला येतं. अँड व्हेन इट विल कम टू द रूम टेम्परेचर, it is formed into its solid form, solid phase. ते solid phase मध्ये आणलं जातं. Means molten filler material liquid which is in just a liquidous form, it is brought into solid form, and when it will come into solid form, then your soldering will be strong and the joining can happen. This is the simple methodology, and soldering is widely utilized in the electronic circuit. And now once again you may come to know that की बाबा हे काय आहे soldering process. आणि आता मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा स्टडी चालू असताना आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगचे आहोत, आम्ही कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगचे आहोत, आम्ही इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे आहोत, आणि आम्हाला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग का शिकावं लागतं, कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये जी सॉल्डरिंग प्रोसेस वापरली जाते, द बेसिक ऑफ द सॉल्डरिंग प्रोसेस विच इज युज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अँड कम्प्युटर सायन्स. कारण कम्प्युटर सायन्स मध्ये सीपीयू मध्ये मदरबोर्ड असतात, कनेक्शन्स असतात, तिथे रेजिस्टर जोडायचे असतात, मायक्रो प्रोसेसर जोडायचे असतात, इंडक्टर जोडायचे असतात, कॅपॅसिटर जोडायचे असतात. इलेक्ट्रिसिटी मध्ये सेम आहे. सो soldering process is widely used in the electrical, electronics, telecommunication and computer science and engineering hardware field in a wide format. फार मोठ्या प्रमाणामध्ये सॉल्डरिंगचा उपयोग खरं तर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये होतो.
In the mechanical engineering, it has very limited use because in the manufacturing, we require the joints to be made very strongly. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये जे काही जॉईंट्स आहेत ते अतिशय स्ट्रॉंगली आपल्याला जनरेट करावे लागतात, स्ट्रॉंगली आपल्याला प्रिपेअर करावे लागतात. यू जस्ट टेल मी वन थिंग, मला फक्त तुम्ही एक गोष्ट सांगा की तुमचा जी खिडकी आहे किंवा दरवाजा तयार करता, कॅन यू यूज सॉल्डरिंग प्रोसेस ओव्हर देअर? नो सर. नो सर. नो, ऍब्सोल्युटली नॉट. जर तुम्ही सॉल्डरिंग प्रोसेसनी करायला गेलं तर एक तर पहिल्यांदा ते जॉईंट व्यवस्थित फर्म राहणार नाही, आणि जर तुम्ही ते जॉईंट केले तरी सुद्धा कुणी सुद्धा येऊन इझिली गरम करून नुसतं काहीतरी एखादा त्यांनी तिथं मेणबत्ती लावून धरली 2-3 मिनिटं आणि ते सगळं तापलं तर इझिली ते जे काही जॉईंट आहे ते मेल्ट होऊन जाईल आणि तुमचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर यू कॅन डिटॅच व्हेरी इझिली without doing lot of efforts. Okay, but in electronics, in computer science and in electrical circuits, when you will join the lighter material by using this soldering process, then many times it may get firmly adhered to the surface. पण इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आणि कम्प्युटर सायन्स मध्ये ते ज्या मटेरियलला तुम्ही चिटकवून ठेवता तिथं मात्र ती वायर वर्षानुवर्षे न हलू देता व्यवस्थित चिटकलेल्या स्वरूपामध्ये तुम्हाला सर्किट्स मध्ये पाहायला मिळते. अँड द ब्युटी ऑफ सॉल्डरिंग प्रोसेस इज व्हॉट, यू कॅन रिमूव्ह दॅट जॉईंट बाय युझिंग सॉल्डरिंग गन ओनली. तुम्हाला एखादं जॉईंट आहे ते जॉईंट रिमूव्ह करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये पाहिलं असेल की एखादा रेजिस्टर बदलायचा आहे, कॅपॅसिटर बदलायचा आहे, तरी सुद्धा सॉल्डरिंग गनच वापरली जाते. ती सॉल्डरिंग गन तिथं फिरवली जाते त्या जॉईंटवर, म्हणजे परत एकदा ज्या मेटलनी तुम्ही चिटकवलेलं आहे ते मेटल लिक्विडस फॉर्म मध्ये येतं, त्याचा जो जॉईंट आहे तो जॉईंट लूज होतो आणि तुम्ही पटकन वायर त्या पॉइंट पासून मोकळी करू शकता. आणि तुम्हाला जर वायर रिप्लेस करायची असेल तर परत सॉल्डरिंग गन वापरून दुसरी वायर त्या ठिकाणी लावू शकता, दुसरा रेजिस्टर, दुसरा कॅपॅसिटर तुम्ही त्या ठिकाणी बदलू शकता. सो दिस इज द सॉल्डरिंग प्रोसेस वेअर like welding, the fusion process is applied, the heat is provided, and by using that heat, pillar material is getting melted. See, the melting temperature of the pillar material is always below 450 degrees centigrade. So it will get easily melt, and that melted material is utilized for the joining process. Okay, so this is the soldering operation. Have you understood the soldering operation now? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So we'll move ahead. We will understand the sequence of this soldering process. Okay. Now in the mechanical engineering, we have seen in case of the electronics engineering how the soldering can happen. The diagram is also given. But many times if you are or you need to use it in the mechanical engineering, how the operation is carried out, कशा पद्धतीनं ऑपरेशन कॅरी होतं. Let us concentrate on that process. The first part is shaping and fitting of metal part together. The metal parts which you want to join, suppose 2 metal parts you want to join, okay, then you will have to cut it in the correct shape. If you will go for the soldering process first and then if you will try to cut it, then many times during the impact hammering of the cutting process the joint may get disturbed. म्हणजे तुम्हाला जे काही सॉल्डर करायचं आहे त्याचा फायनल पार्ट आधीच तुम्हाला कट करून घ्यावा लागतो. ओके, आणि ते जे 2 पार्ट आहेत ते एकमेकाच्या शेजारी अशा पद्धतीने आणावे लागतात की जे काही सॉल्डरिंग करायचं आहे ती एक्झॅक्टली जागा दिसली पाहिजे, ती जागा लहान असली पाहिजे आणि इझिली फिलर मटेरियल त्याच्यामध्ये फिलअप केलं गेलं पाहिजे. मीन्स ब्रिंगिंग 2 parts and fitting it properly
shaping it properly is the first step in the soldering process. तुम्ही वेल्डिंग केलेल्या जॉईंटवर तुम्ही पहिल्यांदा वेल्ड करू शकता आणि नंतर परत तुम्ही कटिंग ऑपरेशन करू शकता, त्याला काय करायचं ते करू शकता. पण it is not possible in case of this soldering because this soldering or the soldered joint is not that much strong when you will compare it with the welding process. वेल्डिंग प्रोसेस मधनं जे जॉईंट मिळतं त्याच्यापेक्षा सोल्डर केलेलं जॉईंट हे कधी सुद्धा थोडंसं वीकच असतं. सो दॅट यू नीड टू ब्रिंग द टू पार्ट टुगेदर विच यू वॉन्ट टू जॉईन. यू विल हॅव टू शेप इट properly, you will have to fit it very closely. Okay, so the space between these two parts will be extremely small. मोठे मोठे joints soldering ni operate होत नाहीत. So you need to arrange it very properly. Second step is nothing but the cleaning of surfaces. इथं परत दुसरी गोष्ट आहे की लाईक मशीनिंग यू कॅनॉट क्लीन द सर्फेस आफ्टरवर्ड्स. म्हणजे तुम्ही वेल्डिंग केलं आणि नंतर परत सॉल्डरिंग केलं आणि परत नंतर तुम्ही काहीतरी कार्डशीट घेऊन त्याला घासत बसलाय क्लीन करण्यासाठी, तर ते जॉईंट तिथं टिकणार नाही. सो यू विल हॅव टू क्लीन द सरफेस. ओके, आणि सरफेस क्लीन केल्यामुळे काय होतं की त्या मेटल पार्ट्सवर ज्या इरेग्युलरिटीज आहेत, म्हणजे काही चढ असतील, उतार असतील, नीट कट न झाल्यामुळे बाहेर आलेले काही पार्ट्स असतील, तर त्याच्यामुळे सॉल्डरिंग तुमचं प्रॉपरली होणार नाही. इट विल डिस्टर्ब द द साऊंड जॉईंट. सो टू गेट दॅट साऊंड जॉईंट, टू गेट द गुड जॉईंट, यू नीड टू क्लीन द सरफेस. म्हणजे आधी नीट ठेवणे, त्याला व्यवस्थित फिट करणे, नंतर त्याला व्यवस्थित क्लीन करणे. क्लीन करणे ही दुसरी प्रोसेस आहे. थर्ड प्रोसेस इज ऍप्लिकेशन ऑफ द फ्लक्स. ओके, तर आता ऍप्लिकेशन ऑफ फ्लक्स ह्याच्यामध्ये अजून एक डिफरन्स वेल्डिंग मध्ये आणि याच्यामध्ये की वेल्डिंग मध्ये फिलर मटेरियलवरच आपण फ्लक्स लावत होतो, बट हिअर वी आर गोइंग टू अप्लाय द फ्लक्स ऑन द टू एजेस ऑफ टू डिफरंट पार्ट्स विच वी वॉन्ट टू जॉईन. जे दोन पार्ट जिथं जोडायचे आहेत त्या जोडायच्या एजेसवर आपण काय करतो, फ्लक्सचं कोटिंग अप्लाय करतो. म्हणजे जसं आपण त्याला हीट देत जातो सॉल्डरिंग गननी, तसा फ्लक्स सुद्धा मेल्ट होतो, फिलर मटेरियल सुद्धा मेल्ट होतो. आणि इथं फिलर मटेरियलवर तुम्हाला फ्लक्स लावता येत नसल्या कारणानं त्याचं जे शिल्ड आहे ते गॅस शिल्ड प्रॉपरली होत नाही, आणि त्यामुळं प्रॉपर ऑक्सिडेशन प्रोसेस किंवा नायट्रायडिंग प्रोसेस ही आपल्याला इथे जास्त कंट्रोल करता येत नाही. बट स्टील वी आर अप्लाइंग द फ्लक्स. ओके, वेन द पार्ट्स आर रेडी टू जॉईन. ते पार्ट्स ज्यावेळी तयार होतील, आता आपल्याला सॉल्डरिंग ऑपरेशन करायचं म्हटलं की त्याच्या दोन्ही एजेसवर बघा, माझ्या हाताकडे बघा, हे दोन एजेस मी एवढे क्लोज आणून ठेवलेले आहेत. तर इथं आणि इथं त्या दोन एजेसवर, जे दोन एजेस एकमेकाला सॉल्डर करायचे आहेत, तिथं मी काय करतो, ते फ्लक्स लावतो. अँड द लास्ट पॉइंट इज ऍप्लिकेशन ऑफ द हीट अँड द सोल्डर. Flux is applied, sheets are closely fitted, it is clean. Then you will have to apply the heat as well as the solder material, means filler material. आपण ती गन घेऊन त्या फिलर मटेरियलला टच करत 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 ती खालच्या दिशेने घेऊन यायची, की जेणेकरून तुम्हाला असं दिसेल की ते जे काही रॉड, तो जो काही रॉड आहे तो रॉड मेल्ट होत चाललाय, आणि त्या दोन जॉईंटच्या मधली जी बारीक रेष आहे, बारीक गॅप आहे, त्या गॅप मध्ये ऑटोमॅटिकली ते लिक्विड मेटल फिलअप होत चाललंय. अँड दॅट फिलिंग ऍक्शन इज द कॅपिलरी ऍक्शन. कॅपिलरी म्हणजे दोन समान लेवलच्या लेअरच्या मध्ये जर एखादी गॅप असेल तर त्या गॅप मध्ये ऑटोमॅटिक लिक्विड ग्रॅव्हिटेशन मुळे खाली उतरत जातं, आणि त्या दोन जॉईंटच्या मध्ये त्या लिक्विडची एक लेअर तयार होते. सो these are the 4 steps. Number 1, shaping and fitting of the metal parts. Number 2, cleaning of surface. Number 3, application of flux. And number 4, application of the heat and solder. तर बऱ्याच वेळा सॉल्डरिंग करत असताना जे दोन पार्ट सॉल्डर करायचे त्याला फिट केलं जातं. ते फिट कशाने केलं जातं, एक तर क्लॅम्प लावून फिट केलं जातं, किंवा व्हॉइस मध्ये फिट केलं जातं. व्हॉइस म्हणजे काय,
इकडनंही दाबलं जातं आणि इकडनंही दाबलं जातं. चारी बाजूने त्याला व्यवस्थित दाबून ते फिट करून मगच तुमची जी काही सॉल्डरिंग प्रोसेस आहे ती मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कॅरी होते. सो फ्रेंड्स, वी हॅव seen here soldering process in which what is soldering, what is filler material composition, how soldering is happen in the electronics and telecommunication field, electrical field, then computer science and engineering hardware field we have seen, and we have seen the soldering operation in case of mechanical engineering also. Have you understood it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. I request you to write down this particular soldering process and its steps involved in this soldering process or the sequence of operation in your notebook. Very easy process is there. These are the 4 main points. I request you please start writing it. Sequence of operations in soldering. Sequence of operation in soldering. Sequence of operations in the soldering process. Sequence of operation in the soldering process. Sequence of operation in the soldering process. Number 1, shaping and fitting of metal parts together. Shaping and fitting of metal parts together. Shaping and fitting of metal parts together. The two parts to be joined. The two parts to be joined the two parts to be joined are shaped to fit closely, are shaped to fit closely are shaped to fit closely so that so that so that so that so that the space between them the space between them the space between them the space between them is extremely small is extremely small is extremely small and filled completely and filled completely and filled completely filled completely with solder
with solder by capillary action, with solder by capillary action, by capillary action. Capillary action. Point number 2, cleaning of surfaces. Cleaning of surfaces. Cleaning of surfaces. Cleaning of surfaces. Write down. In order to obtain in order to obtain a sound joint, in order to obtain a sound joint, the surfaces to be soldered are cleaned. Next, application of flux. Application of flux. Application of flux. Application of flux. The flux is applied. The flux is applied when the parts are, the flux is applied when the parts are ready for joining. 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 Next line. Application of heat and solder. Application of heat and solder. सॉल्डर म्हणजे फिलर मटेरियल असतं, त्याला सॉल्डर असंही म्हणतात. त्याचं कंपोजिशन आपण आधीच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. द पार्ट्स आर हेल्ड इन अ व्हाइस. द पार्ट्स आर हेल्ड इन अ व्हाइस or with special work holding devices. Special work holding devices, so that special work holding devices so that parts do not move while soldering.
while soldering. While soldering. While soldering. Have you written it? Yes, sir. Yes, sir. Somebody should recite it once again. Read it. Who will read it? Who will read it? Have you written it? Yes, sir. Then Vaishnavi, will you read it? Yes, sir. Please go ahead. Sequence of operation in soldering. First Hmm. one, shaping and fitting of metal parts together. Hmm. The two parts to be joined are shaped to fit closely so that the space between them is extremely small and filled completely with solder by capillary action. Good. Go ahead. Then second one, cleaning of surfaces. In order to obtain a sound joint, the surfaces to be soldered are cleaned. Hmm. Then third one, application of flux. The flux is applied when the parts are ready for joining. Hmm. And fourth one, application of heat and solder. The Hmm. parts are held in a vise or with special work holding devices Hmm. so that parts do not move while soldering. Hmm. Good. So these 4 parts are very much important, and that was a very famous question in the offline examination. What is the soldering process, or explain the soldering process, or which are the steps in the soldering process, explain it in brief. अशा टाइपचे क्वेश्चन या सोल्डरिंग ऑपरेशन वर पडत होते. सो सोल्डरिंग इट वॉज अ second, I think, joining method which we have studied over here. Now we are moving towards the next operation, and that operation is a brazing. That operation is brazing. You can see here the brazing operation diagram is provided on this slide. So first of all, let me explain you this particular brazing operation. So you can see here, this is the workpiece number 1, this is workpiece number 2, and we want to join workpiece number 1 to workpiece number 2 by using the brazing process. And once again, like the gas welding, you can see here the torch tip. Torch is provided. Torch was there in the gas welding process. Do you know it? Torch कुठं होता गॅसचा टॉर्च? गॅसचा टॉर्च ह्याच्या आधी आपण कुठं पाहिलेला आहे? गॅस वेल्डिंग प्रोसेस. गॅस वेल्डिंग प्रोसेस मध्ये पाहिलेला आहे की जिथं अशाच पद्धतीची एक मेटलची पाईप होती, 2 गॅस इथं आणले जात होते सिलेंडर मधनं, ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीन. दॅट वॉज द गॅस वेल्डिंग प्रोसेस. But here in the brazing process also, such kind of the torch is utilized. ब्रेझिंग प्रोसेस मध्ये काय होते, अशाच पद्धतीचे एक टॉर्च युटिलाइज होते ज्याच्या माध्यमातून हीट प्रोव्हाइड केली जाते, उष्णता प्रोव्हाइड केली जाते. And you can see here also one filler rod is there, and that filler rod is known by the name of spelter. बघा, फिलर रॉड सगळीकडे वापरले गेलेले आहेत. मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्ये फिलर रॉडला आपण काय म्हणलेलं आहे? अभ्यास करता का नाही, वही बघता का नाही, घरी वहीत लिहिता का नाही? इथून सुरुवात आहे प्रश्नाची. आपण फिलर रॉड वापरलाय का नाही मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्ये? येस सर. तर त्याला आपण मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्ये काय म्हणतो?
इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. त्याला आपण गॅस वेल्डिंग मध्ये काय म्हणतो? गॅस वेल्डिंग मध्ये आपण काय म्हणतो? काय म्हणतो आपण गॅस वेल्डिंग मध्ये फिलर रॉडला? Have you written? Have you seen? Are you looking towards the notebook or not? I am doubtful. काय म्हणतो आपण? Yes. Who will tell the answer? What we are calling the filler rod in case of the gas welding process? Babar Vishakha. Babar Vishakha. सावनी भांगुरे. संध्या चंदन शिवे. तुम्ही आहात लेक्चर मध्ये का फक्त मोबाईल ऑन करून ठेवलेला आहे? आरती चौगुले. राधिका देवकर. रुपाली गमे. तन्वी गुंड. So this filler rod in this particular case is called as what it is called? Splitter. काय म्हणायचं फिलर रॉडला ब्रेझिंगच्या केस मध्ये? Absolutely correct. It is called as a splitter. And now why and what is the brazing operation? हे ब्रेझिंग ऑपरेशन म्हणजे काय आहे? तर मित्रो, many times you might have seen that we want to use combination of two different metal for the application point of view. ऍप्लिकेशन करण्यासाठी दोन मेटलचं कंबाईन केलेलं पार्ट आपल्याला त्या ठिकाणी वापरायचं आहे. पण तो कसा वापरायचा आहे? की समजा मला एक चिझल बनवायचे. चिझल म्हणजे काय? छन्नी. छन्नी माहित आहे ना तुम्हाला सगळ्यांना? येस. दगड फोडण्यासाठी किंवा मूर्तीला आकार देण्यासाठी हातोड्याच्या तिथं जी छिन्नी धरून असं त्याच्याने हातोड्याला बडवतात, ती छिन्नी. आता मला सांगा, छिन्नीचं जे खालचं टोक आहे, जे दगडावर टेकवलं जातं आणि वरून हातोडी मारली जाते, ते मजबूत पाहिजे का सॉफ्ट पाहिजे? मजबूत पाहिजे. ऍब्सोल्युटली मजबूत पाहिजे. ते जर सॉफ्ट असेल तर काय होईल? दगड तोडताच येणार नाही त्याच्याने. म्हणजे तो जो पार्ट आहे तो कसा पाहिजे? टणक पाहिजे, दगडापेक्षा कठीण पाहिजे, तर दगड त्याच्याने फोडता येणं शक्य आहे. सिमिलरली जगातला सगळ्यात कठीण पदार्थ कुठला आहे? डायमंड. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. डायमंड. हिरा. तर बऱ्याच ठिकाणी हिरा जो आहे, त्या हिऱ्याचं टोक जे आहे किंवा हिऱ्याचा असा एखादा पार्टिकल जो आहे तो कठीण असल्यामुळं बऱ्याचशा कटिंग ऑपरेशन मध्ये ते वापरतात. स्पेशली जे ग्लास कट करणारे लोक असतात, तुम्ही बघितलं असेल खिडक्या बसवणारे लोक तुम्ही पाहिलेले? येस. त्यांच्याकडे एक कटर असतं, त्या कटरला एक बारीक पॉइंट असतो. तो पॉइंट जो असतो तो हिऱ्यासारख्या म्हणजे हिऱ्याचा जो चुरा पडतो त्या चुऱ्याचे पॉइंट जे असतात ते पॉइंट काढून त्याच्यावर बसवलेले असतात. आणि बाकीचं जर तुम्ही मटेरियल बघितलं तर ते कशाचं असतं? लोखंडाचं. म्हणजे लोखंडाचा कटर असतो, त्याच्या फक्त टोकाला, त्याच्या टिपला फक्त हिऱ्याचा तुकडा लावलेला असतो, पॉइंट लावलेला असतो, एकदम लहान पॉइंट असतो तो. आता मला सांगा तसं का केलं असेल? Why such things are made? वर्कशॉप मधले टूल तुम्ही पाहिले असतील, वर्कशॉप टेक्नॉलॉजी मध्ये फेसिंग करणारे, कटिंग करणारे पाहिलेले आहेत तुम्ही? येस. आपण पाहिलेले आहेत ते सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वगैरे सगळे तुम्हाला मी दाखवलेले आहेत. येस सर. आता ते बनवलेले असतात
हाय स्पीड स्टीलचे, HSS असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं? HSS. हाय स्पीड स्टील टूल, HSS टूल असं त्याला म्हटलं जातं, त्या टूलला. तर बऱ्याच वेळा सुपिरियर कटिंग येण्यासाठी त्याच्यापेक्षा सुद्धा कठीण असे मटेरियल मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. तर त्या हाय स्पीड स्टील टूलच्या टोकावर त्या पद्धतीचं मटेरियल आणून ते ब्रेज केलं जातं. ब्रेज केलं जातं म्हणजे ते त्याला तिथं अशा पद्धतीनं चिटकवलं जातं की तो त्याचाच एक पार्ट आहे असं आपल्याला वाटायला सुरुवात होते. त्याची एक लेयर त्या ठिकाणी ठेवली जाते. त्याची एक लेयर, त्याची एखादी स्ट्रीप काढून दुसऱ्या मटेरियलची ती साध्या स्वस्त मटेरियलवर महाग मटेरियलची स्ट्रीप ब्रेज केली जाते की जेणेकरून त्या टूलची किंमत आहे ती किंमत कमी व्हावी आणि कठीण मटेरियल पासून आपल्याला जे फायदे मिळतात ते फायदे तिथं मिळावेत. यासाठी जे ऑपरेशन केलं जातं त्या ऑपरेशनला काय म्हणतात? व्हॉट इट इज कॉल्ड? ब्रेझिंग ऑपरेशन असं म्हणतात. ओके. आणि ते जे ब्रेझिंग आहे ते ब्रेझिंग वर्कशॉप मध्ये ह्या टूल साठी मोठ्या प्रमाणामध्ये युटिलाइज होतं. दिस ब्रेझिंग ऑपरेशन मेनली वाइडली इट इज युज्ड इन केस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द टूल. टूलचं प्रिपरेशन करण्यासाठी ह्या ब्रेझिंग ऑपरेशनचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये यूज होतो. व्हॉट इज दॅट पर्टिक्युलर ब्रेझिंग ऑपरेशन? That part we are going to learn in the next lecture. Okay, I think I don't know, maybe in the next lecture we will go through this brazing operation. Diagram is in front of you, am I correct? Yes, sir. Yes, sir. So you can take the photograph of this particular diagram and you can draw it in home. It is very easy diagram. ते कॅमेराच्या पुढचा जो लेन्स असते त्या लेन्स सारखा ऑब्जेक्ट आहे वर्कपीसचा उभा ठेवलेला आणि फिलर रॉड आणि टॉर्च टिप फक्त त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍड करायचे आहे. ऑपरेशन ही अतिशय इझी आहे. त्यानंतर आपण शेवटच्या पार्टला या चॅप्टरच्या जाणार आहोत आणि कदाचित मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कॅन फिनिश दिस पर्टिक्युलर युनिट. नाउ as per as this unit is going to be concerned, you need to solve the assignment of it and you will have to upload it, the PDF format, and you will have to preserve that PDF also because you need to show it when you will return to the college, most probably in the next month or when announcement will be there. तर दुसऱ्या असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला काय लिहायचं ते सांगतो मी. तुम्हाला लिहायचे आहेत 10 MCQ. किती? 10 MCQ. 10 MCQ. 5 on the lathe and your drilling machine and 5 on welding, brazing, soldering and riveting process. 10 MCQ लिहायचे आणि 10 MCQ लिहून पुढे काय करायचंय? तर नंबर 1 तुम्हाला लेथ मशीन एक्सप्लेन करायचे आहे, तुम्हाला ड्रिल मशीन एक्सप्लेन करायचे आहे डायग्राम काढून. त्यानंतर तुम्हाला मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग, गॅस वेल्डिंग, त्यानंतर ब्रेझिंग या 3 ऑपरेशन्सच्या डायग्राम काढायचे आहेत. काय काय एक्सप्लेन करायचं आहे? लेथ मशीन आणि ड्रिलिंग ड्रिलिंग मशीन आणि जॉईनिंग प्रोसेसेस ज्या ज्या आहेत त्याच्या डायग्राम्स काढायचे आहेत. जास्त राईटअप नाहीये, राईटअप फक्त 2 प्रश्नाचा आहे. उरलेल्या 5 डायग्राम 2 म्हणजे 5 डायग्राम मध्ये 2 डायग्राम आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन लेथ आणि ड्रिलिंगचं आणि उरलेल्या जॉईनिंग प्रोसेसेसच्या डायग्राम आणि 10 MCQ एवढं तुमची दुसरी असाइनमेंट असेल. आणि दुसरी असाइनमेंट पुढच्या वीकेंडच्या आत, आता सध्या आज शनिवार बोलायला लागलो मी, पुढच्या शनिवारच्या आत या असाइनमेंट तिथं सबमिट झाल्या पाहिजेत. पहिली असाइनमेंट ज्यांनी कोणी सबमिट केलेली नाही त्यांना अजून सुद्धा वेळ आहे आणि वॉर्निंग आहे. यू नीड टू कम्प्लीट इट फास्ट.
आत्ता माझं दुसऱ्या असाइनमेंट मध्ये मी आहे, लक्षात घ्या. आत्ताच तुम्ही मागे पडला असाल तर कव्हर करू शकताय. नंतर 3 चॅप्टर झाले, 4 चॅप्टर झाले आणि मी जर क्लोज केल्या लिंक एकदा सगळ्या तर अवघड आहे. तर तुमची 6 नंबरची असाइनमेंट आहे BCME ची. 5 नंबरची पंप कॉम्प्रेसर टर्बाईन होती, 6 नंबरची मशीन टूल आणि जॉईनिंग प्रोसेसेस असणार आहे. सगळ्यांनी 6 नंबरची असाइनमेंट सबमिट करणं अत्यावश्यक आहे पुढच्या वीकेंडच्या आत. रोज एक प्रश्न सोडवला आणि 2 MCQ सोडवल्या तरी सुद्धा गुरुवारपर्यंत सगळ्यांच्या असाइनमेंट लिहून होतात. एम आय करेक्ट? Yes, sir. So you need to complete it as early as possible. Okay. Okay, sir. Let me complete the attendance. Don't go anywhere. I will take 5 to 10 minutes more because today your proctor session is there, and all divisions proctor instruction I am going to provide you. So don't leave this meeting unless and until I will instruct to you. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Roll number 20. 20 absent. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 absent. Or no, it is there. Yes, it is there. Sorry. 20, 20, 29, 31. 20, 31. 35, 30, 30, 42. 42. Raj Nandini Patil, are you there? Raj Nandini Patil, are you there? $56. 62. नाही, 20 is present. परत तेच आहे, त्या अभिजित गिरेंचं बहुतेक कनेक्ट केलेलं नाही ऑडिओ. ठीक आहे. सो absent roll number are 31, 42 and 56. 62. Am I correct? Yes. Okay. So I'll stop here.